کوهستان. کورتیستان. کوهستانی. کورتیستان. نه چی فالگاری؟ جایی که گردش و ماجراجویی این فصل ما شروع میشه. This is our basement for wine. Gun fun. Gun fun. Yes. We سلام به دوستان و همراهان عزیز. بالاخره لحظه‌ای که منتظرش بودم رسید. شروع فصل جدید سفر من. این فصل با یک مسیر جذاب و پرماجرا از سویدن به سمت یک مقصد هیجان انگیز آغاز می شود. امروز ما یک سفر طولانی و شگفت انگیز را شروع می کنیم که در طول این سفر از چندین کشور عبور خواهد کردیم. البته فعلا نمی خواهیم که مقصد نهایی خود را فاش کنم تا که یک کم هیجان باقی بانه. این سفر هم مثل سفرهای قبلی پر از چالش و ماجراجویی ها خواهد بود. سویدن خانه و نقطه شروع ماجراجویی ما است. هوای خنک و آرام اینجا به نوع آرامش و انگیزه برای شروع یک سفر طولانی را میده. یکی از بهترین حس‌ها در ابتدای هر سفری است که نمی‌فهمی چی چیزا در انتظارت است. در این سفر از چندین کشور عبور می‌کنیم. هر کشور داستان‌ها و خاطرات خود را دارد. بیایید که تجربه ورود به بعضی از این کشورها را ببینیم. مثلا اولین کشور که وارد میشیم دنمارک است. این است پل اورسون که مرز مشترک سویدن و دنمارک تشکیل میده. این پل شهر جنوبی مالمو سویدن با شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک وصل میسازه. این پل در سال 2000 میلادی افتتاح شده. البته طولش نزدیک به 16 کیلومتر است. دو بخش است. بخش اولش یک پل است و بخش دوم هم یک تونل. وقتی که از سویدن داخل دنمارک میشیم ابتدا پلش است و بعداً تونل میآید. البته برای ورود از این پل باید پول پرداخت کرد و نرخ‌ها متفاوت است نظر به اندازه موتر و به موتر من نرخ عادیش است در حدود 50 یورو 505 کرون سوئدی که نزدیک به 50 یورو میشه. البته اگر شما از این مسیر زیاد رفت آمد میکنین میتونین که یک قرارداد میگه به نام آرسنگوک شما میتونین بگیرین، سالانه نزدیک به 50 یورو پرداخت میکنین و هر زمانی که اثر از این پل عبور کردین تخفیف بیشتر از 50% برای شما تخفیف میده و فعلا هم من در حدود 24 یورو پرداخت کردم. این تونل که از دوستا البته زیر آب است. امی فعلا پایین شده میریم، زیر آب تونل است و بعدا از آب خارج شده وارد دنمارک میشیم. اما سفر ما ادامه داره. بعد از دنمارک وارد آلمان شدم. کشوری که با اتوبان‌ها و منظرهای زیبایش مقصد خوب برای سفر زمینی است. سفر را ادامه دادم و در پایان روز به هالند رسیدم.
بعضی کارا در هالند باید میکردم. کارا را تمام کرده از گوشه آلمان عبور کرده وارد اتریش شدم. تا لحظات داخل اتریش میشیم. اتریش بسیار یک کشور سرسبز و زیبا و کوهستانی است که در آینده های نه چندان دور خود این کشورها را هم گشتیم. و یک موضوع را میخواستم اینجا بگویم، وی که شما وقتی که با موتر خود رانندگی میکنین، از این اتریش در اتحادیه اروپا است، هیچ نوع بیمه برای موتر ضرورت ندارین و به خود هیچ نوع ویزای ضرورت ندارین. اما اتریش یکی از کشورهایی است که باید در اینجا عقل عبور پرداخت کرد و قسمی هسته که شما یک استیکر خریداری میکنین. استیکر یا یک برگه که در شیشه زده میشه. غیر از شما همچنان میتونین که آنلاین بخریندش که قیمتش هسته برای یک روز 8 یورو و 60 سنت و 10 روز 11 یورو و 50 سنت و یک ماه هم است و یک سال هم، که از وبسایت افسین آجی یا افسین ایجی میتونین که ایره خریداری کنین. صبح بخیر دوستان عزیز از گراز، شهر گراز اتریش. شب دیر رسیدیم اینجا، ساعت 10 بجه بود، در ازدحام بود. اگرچند تصمیم داشتم که امروز کرواتیا برسم و یا کرواتیا خود برسانم، اما متاسفانه نتونستیم. در این طور یک اتاق بودیم، اتاق نرمال است، یکی از اتاقهای عادی در یک هتل در گراز، که از این اتاق شب 52 یورو گرفتن. This route avoids a road closure on E70 near Zagreb. You are on the fastest route. You will arrive at 1817. سفر را ادامه دادم. بعد از عبور از اسلوانی، کرواسی، صربستان، بلغارستان، بالاخره به ترکیه رسیدم.
دوست عزیز، بعد از یک رانندگی تا قد فرسای 18 ساعته ساعت یک شب رسیدم بخیر. در هتل جابجا شدم در شهر ادرنه ترکیه که از این هتل شب 40 یورو گرفتن که زمینی از این صبحانه هم است و همچنان پارکینگ برای موتر. این دو چیزی است که همیشه من وقتی که هتل ها میگیرم، صبحانه و پارکینگ باید دو باشه. خب یک هتل که پاک است، قبلا هم در اینجا آمده بودیم، خوشم آمد و فعلا هم این بار که آمدم همیجا آمدم. بعد از یک استراحت در شهر ادرنه ترکیه، سفر را به سوی کشور بعدی یعنی گرجستان ادامه دادم. در ورود به گرجستان یک تجربه جالب با پلیس گرجستان داشتم. Where are you from, Mr.? Sweden. Sweden. Oh. Yes. Your surname? Kohestani. Turkistan? Kohestani. Kurdistan? Kohestani. Kurdistan. Kohistani. Where is Kurdistan? Kohestani is a surname, last name. Say your name. Kurdistani, yes. Where are you from? Sweden. Sweden, okay or no? Asmatullah? Sweden name? Yes. Asmatullah? Yes. I was not born in Sweden. Where are you born? I was born in Afghanistan. Afghanistan. Oh, Yeah. yes, it's why that your face not Sweden. It's not like Sweden. No. Car yours? Yeah, it's my own car. بار دیگر خوش آمدید به گرجستان. کشور زیبا با طبیعت خیره کننده و مردم میمان نواز. خیلی خوشحال هستم که دوباره در این سرزمین زیبا و فوق‌العاده هستم. در گرجستان باید بعضی مدارک را آماده کنم تا به کشور بعدی وارد شویم. جایی که گردش و ماجراجویی این فصل ما شروع میشه. در خارج از شهر باتومی با یک فامیل مهربان هستم. بیایی که یک تور از این میمانخانه و گپ‌های با این فامیل مهربان داشته باشیم. اما قبل از او خاچاپوری غذای سنتی مردم گرجستان است که در هر گوشه گرجستان به انواع مختلف پیدا میشه. بیایید که این بار طرز تهیه خاچاپوری آجاری را ببینیم.
خب دوستا امتحان میکنیم این خچپوری آجاری را که مزهش چطور است. So can you tell me, Mariam, how you mix the egg here? How do you eat it usually? You just mix it with a fork, and then you get the dough, like the bread, and dip it in the cheese and eat it like that. Ah, okay. So I don't need this. I just mix it like this. Yes. تخم مرغش که هست اینطور کامل پخته نیست، زردیش یک کم خام است و سفیدیش خوب پخته شده. دیگه اینطور باید این را حل کنیم یا هم بزنیم. خب and then you just take a bread like this Yes. and dip it. Oh. That's easy. مزه‌دار است. دو نوع فکر کنم پنیر داخلش است. دو نوع پنیر و تخم مرغ خام تقریبا دیگه. یک ذره اما بوی زردی تخم میه. خیر از بسیار خوبه. خوشایند. Hello. What's your name, please? My name is Mariam. Okay, and can you tell us about this area a bit? Where are we? We're in Batumi, and this is part of Georgia, and this is a really good neighborhood we are in right now, and it's called actually Kahaberi. And we live here, we have a guest house here, and all the good things, so this is a good place. Tell us a bit about Georgia and about tourists in Georgia. So I think Georgia is a pretty good country to visit because we have mountains, we have sea, we have, well, everything you're looking for, basically. And we have lots of tourists here. Arabs coming, Russian coming, see Sweden coming, and all the other ethnicities, like, they want to see these places. What's your recommendation for a tourist who is here only for 1 week? Only for 1 week? That's really little. Like, you should come for at least 2 weeks, at least. Okay. And if you want to explore it, like 1 month. But if you really want to explore it, you should live here, basically. Like, you shouldn't leave, and we won't let you go. Because, like, even though we Georgians live here, even we don't know everything about Georgia, and we haven't seen the places. So, yeah. So, for example, a tourist who has only 1 week, what are the places, must-visit places you can recommend here in Batumi and also in Tbilisi? Oh, 1 week is really small time to visit everything, but well, in Batumi, you could see maybe Ali and Nino statue, something like that. But for me, I would really not be that interested in Ali and Nino. I would just go to the sea and see the places. But if I really wanted to see Georgia, I would probably go to Tbilisi and some other cities because those are really like good history things. Another interesting thing which I have experienced here in Georgia is the similarities or words which you use in Georgian language coming from Persian, and it was very interesting for me. So do you know any words, specific Persian words which you can mention? Last night when we were talking, I heard some, for example, kho. Yes. What does kho mean? Kho is basically yes, but it's informal. Like when someone calls you yes, like kho. Kho, yeah, and that's exactly how we use it. Kho is yes, and it's informal. And also some other names like curtain, we say parda. Yes, we say same. Parda. You have panjara. Window. Piyala. Oh yeah, but piola is a little different. We call it piala, you call it piola. Okay, piyala, piola. Any other word which you may not word or any adjective or something which you think is coming from Persian? I don't really know, but I've like noticed that we have some similarities with other languages too. But I can't really recall it right now. But yeah, we have similarities. Tell us about the guest house we are in. Is it? I believe it's your family guest house, and you live yourself here also.
Yes. So we have like separated floors. On the second floor we have guest house, and on the first floor we all live. And we're back family also. And the tourists, we really love interaction with tourists, and I think this is like our job, like for real. And tourists are really nice here also, and we love interacting with them, as I said, like with you. And this guest house was made 5 years ago, I think so, or more. And we were developing through all the years, and we've come to this. Yeah, exactly. As you said, I really enjoyed my stay here in this guest house. It feels like home, like my own family, and you're very friendly. Your mother very kind and friendly. I really enjoyed my stay here. Thank you. Красиво звучит. Красиво звучит. Разно. Ага. Именно разно. Сразу стал. От России с Европы работал, со Штатами работал. И через кастинг. Okay, so this is our traditional kind of dish. It's used for drinking wine, and when we have like big tables, we drink from it, and it's traditional. Also, this is a man which is working. This is also Georgian, and these dresses you see here, the clothing, it's used for dancing, and it's also traditional. We call it Algerian dance, and it's like Algerian clothing. And also Georgia has a big history of wine, which I told you about this. This is called piala. And we drink from that, and it has a big history of wine and also dancing. So this is two things of Georgia together. And what about this? Is it an oven or what? This is like kind of big thing. I don't remember what it's called, but like we sometimes fry things. And this is like a lamp, old lamp that we used to have. What do you call this in Georgian? It's just lampa. Lampa. You call it lampa. It's similar to English name. Do you use it anywhere nowadays? We don't use it because we have so much more technology. So we don't use it, just for visuals there, and just to remember our history. And also you see these instruments here. We call this panduri. Panduri? Yes. And this is a kind of drum. We call it doli. Doli. Yes. And we use it also on tables. Georgia has a history of also music. Well, dance is not without music, so we just like play on it like this. Play, huh? Yes. It's like a guitar, but it has like a more good voice, I think. It's better. It's also a lamp here, but it's like just a little one. And this here is also a thing that we drink wine from, but this is really little. It's really big, like this big. Yeah. I could show you some other time. Yeah. Мы решили. Вы проложили. So this here, we call this tone, and it's used for making bread, and we are glad that we have one at our home. You have to just stick the bread in here, and we have fire there, and we just like fries, and we have a fresh bread. And it's really nice actually. And we call the bread tonispuri because this is tone. Tone, okay. Yeah. از این که گرجستان زادگاه شراب است، خیلی معمول است که ما در خانه ها کارخانه های شرابسازی را پیدا کنیم. این فامیل هم یک کارخانه داره، میریم این را هم از نزدیک میبینیم. Okay, so this is our basement for wine. Earlier I mentioned that we have a tradition for wine, and our family is also included in that, and we will make wine. So all you see here, the
big bottles, I could say, is wine. So this is like white wine. We also have red wine, which we call safari. It's made of grapes. And we make wine here. And also we make cha-cha. We call it cha-cha. It's like close to vodka. Vodka. Can you show me where exactly do you make these? So first of all, it's like the grapes are being crushed. When we take grapes, we crush it. There's a picture there. Can you show it? Look, this is like traditional way of making it. The people are like crushing it with their feet, the grapes, and the juice comes and goes here. We call it kfevri. Okay. Like it's in the ground kind of, and the juice is in there. And then it's like left there and it's fermented, and then comes wine. And the longer it is there, it's better. Wine is better. Okay. And we make cha-cha in there. And also, I could show you the things. Cha-cha, okay, yeah, sure. Yes, we make cha-cha in here, this equipment. And what do you call this in Georgian? I don't really know, actually. Okay. You make cha-cha. Only cha-cha is made in this, right? Yes. And this is like thing, and khanzi, it's called khanzi. Khanzi. And we drink from this like this. Okay. It's on the picture too. So how many types of wine you make here in this basement? Actually, lots of wine, but we don't make it here. We make it outside, then we store it here because it's kind of cold here, and it helps wine to ferment and all the things. And the wine is like made from different kind of grapes, and also we make cha-cha not only from grapes, but I think this was made from pears. Pears, okay. Yes. So you have grapes and every fruit you make wine from in your own garden, right? We don't actually use our garden for that because, Kakheti in Georgia, Kakheti has a really rich grapes, and we buy it from there, then it comes here and we make it. Because in here, there's a type of grapes, we call some katsiteli, also adesa. We have lots of adesa in Batumi, but it's not really that yummy, let's say, tasty for wine. Can you tell us about the prices, like, for example, red wine prices? Well, for red wine and white wine, per liter, it's 15 lari. 15 lari per liter red wine. Would be like close to $5. $5. That's very cheap compared to Other Sweden. prices. Okay. The minimum time it takes to make the wine, how long is it? It takes a lot, actually. See here, it has years. There's written years on it. Okay. It's 2023, like last year's. And it's like been here until it's fermented and it's good to drink. Because wine needs like years. There's like really old wines sometimes, and older it is, the tastier it is. Yeah. بهترین بخش اقامت در مهمانخانه‌ای است که با افراد مختلف از کشورهای مختلف آشنا میشیم. Наше мясо. Автория сгорел? Нет, ждет. Нет, чуть-чуть подгорит. Чуть-чуть. Выходил. و من واقعا از این تجربه در طول یک هفته اقامتم در گرجستان لذت بردم. در این مدت با افراد از کشورهای مختلف آشنا شدم. یکی از این تجربه با یک زوج دوستانه اویغوری از قزاقستان بود که یک شب همه ما را به یک غذای سنتی اویغوری دعوت کردند. First of all, please tell me the name of it. Ganfan. Ganfan. Yes. We have meat. Meat, rice, and овощи, как бы... Vegetables. Да, но здесь не все есть. Is it cow meat? Cow meat, yes. You It's a always cow meat and sheep meat can do. you use horse meat also, no? Horse meat, yes. Also. Yes. So it's called gafan. Ganfan. Garfan. Ganfan. Ganfan. Yes. It's a traditional Uyghur. Uyghur food. Cool. Interesting. And вместо риса тесто как? Рис. Перевипас.
And you can use, я не знаю, как тесто, like bread, ну просто как хлеб или что? Тесто фиг его знает. Google в помощь. Миша, все, не опьянеешь, если не опьянеешь. Блять, когда свои моменты были. جای همه شما دوستا خالی. نزدیک به یک هفته در انتظار گرفتن مجوز ورود به کشور بعدی با تومیره گشتم. همه چیز تا اینجا خوب پیش می رفت. اما با یک مشکل غیر منتظره مواجه شدم. مشکلی که به من اجازه نمیداد که سفر را ادامه بدم. هر قدر هم که سفرها را پیش از پیش برنامه ریزی کنیم، همیشه چیزهای غیر قابل پیش بینی وجود داره. و من مجبور شدم که سفر را توقف داده و به سویدن برگردم. هرچند این مانع باعث شد که سفر خود را به مقصد اصلی خود ادامه داده نتوانم. اما هر تجربه در سفر خودش یک ماجرای ارزشمند است. خروج از صربستان و ورود به هنگری هم یکی از امو تجربه بود که بسیار طولانی، یکی از امو پرچالش بود. ساعت 6 رسیدم، 6 شام و 5:30 دقیقه کل کار ما تمام شد. برآمدیم، پورا شب بودیم در خود سرحد. دیگه 2 ساعت دیگه مونده تقریبا که برسیم در بوداپست، جایی که هتل بوک کردیم. هتل هم البته به شب گذشته بود. حداقل به هتل که رسیده خو نمیتونیم، اما صبحانه‌اش خوب بخوریم. دیگه هیچ نخوابیدیم. نمیفهم در چهره خستگیش معلوم میشه، در آوازم خستگی بیخوابی معلوم میشه یا نه. برحال یه یک تجربه بود شد. این هم یکی از روزایی بود که پیر شد. و این بود قسمت اول یا کوشش اول از فصل جدید سفر ما. بعد از 2 هفته در سفر و 20,000 کیلومتر رانندگی به خانه برگشتم. بعضی اوقات سفرها قسمی که انتظار داریم پیش نمیره، اما همین چالش هاست که ما را برای ماجراجویی بعدی آماده میکنه. حدس میزنم که سوالاتی در ذهن شما خطور میکنه. یکی چی چیز مانع ادامه سفر ما شد و مقصد اصلی ما کجا بود؟ این ویدیو را با این پرسش‌ها به پایان میرسانیم. منتظر ویدیو بعدی باشین که آیا ما موفق میشیم در کوشش دوباره این سفر را ادامه بدیم یا ای که پلان تغییر میدیم. تا او وقت تک تک شما عزیزا را به خداوند یکتا میسپارم و تشکر که تا آخری ویدیو مرا همراهی کردین. وقت خوش. الله نگهدار.